Difference between beside and besides. Beside. Beside means something close or nearby and is a preposition. Beside মানে হচ্ছে কাছে বা পাশে. So, my mom was standing beside my dad. আমার mom আমার বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বা দাঁড়িয়ে ছিল. My school is beside a park. আমার স্কুলটা একটা পার্কের পাশে. I'm sitting beside my friend. আমি আমার ফ্রেন্ডের পাশে বসে আছি. So beside is used as a preposition, which means nearby or close. Besides. Besides mean in addition to. And it's an adverb. আগেরটা ছিল একটা preposition আর এটা হচ্ছে একটা adverb. And it is used at the start of a sentence. একটা সেন্টেন্সের শুরুতে আমরা এই besides ইউজ করে থাকি আর এটার মানেই হচ্ছে in addition to. So besides my friends their siblings are going. So here we basically mean in addition to my friends their siblings are going. Siblings মানে হচ্ছে ভাই বোন. Their siblings are going. Besides my parents I'm taking my pets with me. In addition to my parents, I'm taking my pets with me. আমার প্যারেন্টসের পাশাপাশি বা আমার প্যারেন্টসের সাথে I'm also taking my pets. আমি আমার পোষা অ্যানিমালসগুলোকে নিয়ে যাচ্ছি. So this is an adverb which means in addition to and it's used at the start of a sentence. And beside is a preposition which means nearby and is used in between sentences like someone is beside someone else or this building is beside a market.